Hi everyone. Today you are going to learn 10th class, 10th chapter, that is mensuration, in that exercise number 10.2. In this 10.2 exercise, mainly you are going to learn about the combination of figures like a total surface areas. The figures will be like given combinations of figures, like suppose a cylinder which is on a hemisphere and one cone is surmounted on this cylinder. That means if you want to find out the solid figure, the total surface area of this solid figure, what we have to do it? We have to find out the curved surface area of this hemisphere and the curved surface area of this cylinder, and the curved surface area of a cone. This all curved surface areas, if you add it, you will get a total surface area. That will get total surface area. And I will show you some of the combinations of figures which may help you to solve the problems. Okay, then you can see that here you can see the name of the solid, figure and shape. The first one, tanker. Its shape is combination of a cylinder and two hemispherical ends. One cylinder and two hemispherical ends here in a tank. Then one is a toy. One toy is in the shape of like one cone, one hemisphere is here. See, it is the combination of a cone and hemisphere. If you want to find out the total surface area of this toy, you have to find out the curved surface area of a cone and curved surface area of a hemisphere. And here there is a box. As you can see here in the box, one cuboid is there and also an half of the cylinder. One half of the cylinder we can see here in the top. And sharpened pencil. This pencil, can you see here? Yes, this sharpened pencil. What can you see in this? What are the combination of figures, knowing figures? It is a shape of cylinder. It is the shape of a cylinder with a cone at one end. One cone is there at top and a hemisphere at the other end. At the bottom you have a hemisphere. In the sharpened pencil there is one cylinder, one cone and one hemisphere. And ice cream. Normally you can see the ice creams. The ice creams is the combination of one cone and one hemisphere. And funnel. This we used to use in ancient days to pour diesel or petrol or gas into the one bottle to other bottles. We used to use this. So nowadays some of the villages people are using again this funnel. A funnel is in the combination of a cone and cylinder. And the next one is test tubes. In laboratories you can see these test tubes. The shape of a combination of a cylinder and hemisphere. This is a cylinder and one hemisphere we can see at the end. And capsule tablets we can see. Normally we used to take a capsule tablets. Here these capsule tablets in the shape of a cylinder and two hemispherical end used as medicine. In the medicines we can see this. See, one cylinder and two hemispherical ends. And rocket. Can you see what are the figures is combinated in this? A shape is a combinated of a cone and a cylinder, and these are the combination of figures, and these will help us to do this exercise number 10.2. Now we go for the sum of the exercise problems. But remember, if you want to find out the total surface area of a solid figure, we have to find out the curved surface area individually, then add all curved surface areas. It will give us the total surface area. And we'll see here in the 10.2 exercise, we have overall 8 questions. Let us solve these 8 out of 8 questions. You may get an idea that how to solve the problems of the total surface area. Not only on the total surface area, there are 1 or 2 problems based on volumes. We'll also solve that. And the question number 1 here in the exercise number 10.2, that is, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. A toy in the form of a cone mounted on a hemisphere. So
there is a one cone mounted on hemisphere. A cone which is mounted on hemisphere of its same diameter. The diameter is same. The diameter of the hemisphere is equal to diameter of the cone. Then the diameter of the base and the height of the cone is 6 cm and 4 cm. The diameter of the base, nothing but diameter, both diameters are same only, that is 6 cm. Then the radius r equal to, that is 6 cm by 2, that is equal to 3 centimeters. Radius equal to 3 centimeters. Then see that, and the height of the cone is 4 centimeters. Height of the cone is 4 centimeters, and here the diameter is 6 centimeter. Then radius will be 3 centimeters. So the height of the cone h equal to, that is 4 centimeters. This is what is given. Now what we need to find out, see, determine the surface area of the toy. A toy యొక్క surface area ni find out చేయాలి. How can we find out the surface area of the toy? By finding the curved surface area of a hemisphere and the curved surface area of the cone. Both curved surface areas if we add, we get the total surface area of the toy. So first of all, let us find out individually. First one, the curved surface area of a hemisphere we find out first. Hemisphere. The curved surface area of a hemisphere equal to, what is the formula of curved surface area of hemisphere? That is 2 pi r square. 2 pi r square. Then here 2 into pi value, that is 22 by 7 into r square. What is the radius of the hemisphere? That is 3 centimeter. The radius of the cone also 3 centimeter only. So 3 centimeter into 3 centimeter. As we can see now here, 2 into 22, that is 44 by 7 into 3 into 3, that is 9 centimeter square. So now after this simplifying this, already I told you I have simplified this all, that I got 300. So let us multiply this. So 9 4s are 36. 3 carry. 9 4s are 36 plus 3, 39. 396 by 7 centimeter square. So we will keep like this only. This is the curved surface area of hemisphere. Therefore, the curved surface area of a hemisphere. The curved surface area of a hemisphere equal to 396 by 7 centimeter square. Then later we go for the curved surface area of the cone. So to find out the curved surface area of the cone or total surface area of the cone, we should need a L value, that is slant height, because in these two formulas we get a slant height. L value we don't know, but let us find out the slant height first. Slant height find out చేసిన తర్వాతే మనము curved surface area of the cone అయినా సరే total surface area of the cone అయినా సరే find out చేయగలుగుతాం. But we require a curved surface area of the cone. అయినా సరే మనకి slant height అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకు pi r l కదా, అక్కడ l వాల్యూ అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ the slant height l equal to under root of h square plus r square. So h value ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 4 centimeters. So 4 square plus here 3 square, r value is 3. So 4 square is 16 plus 3 square is 9. That equal to under root of 25 is equal to 5 centimeter. That is slant height of the cone is equal to 5 centimeter. Now we can find out the curved surface area of a cone. The curved surface area of the cone formula pi r l. Pi r l. So pi value 22 by 7. R value is that 3 centimeter into L value it is a 5 centimeter. So here we go for 22 into 3, 66. 66 into 5, 6 5 is 30, 3 carry 30, 33. That is 330 by 7 centimeter square. 330
centimeter square. Now when we add this both curved surface areas, the curved surface area of cone and curved surface area of the hemisphere, we get the total surface area. So the total surface area of a toy equal to, toy is in this figure. So the total surface area of the toy equal to curved surface area of a hemisphere plus curved surface area of a cone. So the curved surface area of a hemisphere we got 396 by 7 centimeter square plus the curved surface area of a cone is 330 by 7 centimeter square. As we can see, these two are the like fractions now. Let us write this as a same denominator and we will add the numerators 396 centimeter square plus 330 centimeter square. So let us add this both now, 396 plus 330 centimeter square. So 6 plus 0 is 6 and 9 plus 3 is 12. 1 carry, 3 plus 3, 6 plus 1, 7. 776 by 7 centimeter square. 726 by 7 centimeter square by 7. You cancel by 7 table, you will get 103.7 centimeter square. 71 centimeter square. So this is the total surface area of the toy. The total surface area of the toy. I hope you understood. Simple curved surface area of hemisphere plus curved surface area of a cone. If you add, you will get a total surface area of a hemisphere. So right, therefore I finished up these, children, and we go for the second one now. We go for the second one. See, all the questions will be like this only. We have to read the question carefully and draw the diagram so that you can understand that what we have to do it in the problem. The second question is that a solid in the form of a right circular cylinder. A solid in the form of a right circular cylinder, hemisphere at one end and cone at another end. A solid in the shape of a right circular cylinder. Okay, solid ఏ shape లో ఉందంటే right circular cylinder shape లో ఉంది. So a solid in the shape of a right circular cylinder like this, hemisphere at one end and a cone at the other end. A cone at other end. See, as I told you beginning of this exercise, so we need to find out the area of the total area of this solid figure by the given information. Let us see. The radius of the common base is 8 centimeter. The radius of the common base, the radius of this common base r equal to 8 centimeter. R equal to 8 centimeter. And more be required again. Let us see. Then, and the height of the cylindrical and conical portions are 10 centimeter and 6 centimeter. The height of the cylinder is 10 centimeter and height of the cone is 6 centimeter as it given. So, find the total surface area of the solid. Yes, we can find out the total surface area of the solid. Now, how can we find out the total surface area of the solid? By finding the curved surface areas of these individual figures. The sum of these all curved surface areas will get total surface area. And may I write now the what I have given? The radius of the radius r equal to, that is 8 centimeter. The radius of the hemisphere equal to radius of cylinder is equal to the radius of cone. All radius will be equal to 8 centimeter. The height of the cylinder, height of the cylinder, the height of the cylinder h equal to, that is 10 centimeter, and the height of the cone h equal to, that is 6 centimeter. This is what we need. Now we need to find out the total surface area of the toy. Let us find out the first one, the curved surface area of the hemisphere.
curved surface area of a hemisphere. The curved surface area of the hemisphere formula is that 2 pi r square, where 2 into pi value 22 by 7 into r square. R is 8 centimeter and 8 centimeter. 8 centimeter into 8 centimeter because it is a 8. So now this 2 into 22, that is 44. 44 by 7 into 8 into 8, 64 centimeter into centimeter, centimeter square. Now let us multiply this both, that 44 into 64. So if I multiply, it takes time. So what I do now, that is 2816 by 7 centimeter square, and this is the curved surface area of a hemisphere. Just remember this, and we go for that. Now the curved surface area of a cylinder. Curved surface area of a cylinder. The curved surface area of a cylinder is equal. What is 2 pi r h? 2 pi r h. Here 2 into 22 by 7 into r value, that is 8 centimeter, into h value, that is height of the cylinder, it is a 10 centimeter. Then 2 into 22, that is 44 by 7 into 8 into 10, that is 80 centimeter into centimeter, centimeter square. So here 0, 8 4s are 32, 3 carry, 8 4s are 32 plus 3, 35, 3520 by 7 centimeter square, and this is the curved surface area of a cylinder. So first one and second one is finished. Then we go for third one. The curved surface area of cone we need to find out. How can we find out the curved surface area of the cone? By the using formula pi r l. Pi r l. But l value we should find out first. Let us find out the slant height. L is nothing but a slant height of the cone. L equal to under root of h square plus r square, where L equal to under root of h is here 6 square plus r is 8 square. So L equal to under root of 6 square 36 plus 8 square, that is 64. L equal to, that is under root of 100. L equal to 10 centimeter. The slant height of the cone is 10 centimeter. This L value, L equal to 10 centimeters. As we got it, now we can find out the curved surface area of the cone. Curved surface area of the cone is equal to pi r l. Pi value 22 by 7 into r value 8 centimeter into here L value, that is 10 centimeter. Simple, that is now 22 into 8. So here 1 0. First we write 1 0 and 8 2 is 16, 1 carry 8 is 16 plus 1 17, 1760 by 7 centimeter square. Now we got all these: the curved surface area of hemisphere, curved surface area of a cylinder, curved surface area of the cone. Let us find out the total surface area. The total surface area of a solid is equal to, what we have to do? We have to add the curved surface area of a hemisphere, curved surface area of a hemisphere plus curved surface area of a cylinder plus curved surface area of a cone. So that will be, let us add it here, 2816 by 7 centimeter square plus 3520 by 7 centimeter square plus 1760 by 7 centimeter square. Now here is a common denominator as a 7, and let us write
What are the numbers here? 2816 plus here 3520 plus 1760 centimeters square. By adding this all, we will be getting that is 8096 by 7 centimeters square. By simplifying that all, we get 1156.57 centimeter square. So this is what, children. Okay, very carefully you need to observe curved surface area of a hemisphere, curved surface area of a cylinder plus curved surface area of a cone. That we will get here 1156.57 centimeter square. So very simple, but the problem to see it is a very big, but when you go through it by step, very easy to do it. So చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. స్టెప్ బై స్టెప్స్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆ ఫార్ములా మనకు తెలుసా తెలియదు. ఫార్ములా తెలిస్తే ఆ ఫార్ములాస్ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా, ఇవ్వకుంటే కొంచెం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు కోన్కు స్లాంట్ అయితే ఇవ్వడు, అలాంటప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. Question number 3. A medicine capsule, as we know, the medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres struts at each of its ends. Yes, ఒక medicine capsule కు ఎలా ఉంటుంది? One medicine capsule will be like here. It will be like 2 hemispherical sides, one cylinder and 2 hemispherical sides on the either sides. Hemispherical ఉంటాయి, hemispheres either sides ఉంటే ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది. Then here, so we have to find out here what we need to find. Let us see. Yes, now yes, third one. Yes, the length of the capsule is 14 millimeter. The length, nothing but a height, length or height, it is equal to 14 millimeters. Length of the capsule is 14 millimeters and the thickness is 5 millimeters. The thickness R equal to is here 5 millimeters. The thickness you have to consider as a radius. The thickness you have to consider as a radius here. Then only thickness is a diameter. Thickness D equal to diameter. So R equal to, that is 2.5 millimeters. Or 5 by 2 millimeters. So here let us write the length of the capsule. The length of the capsule. The length of the capsule. Here medicine capsule. The length of the medicine capsule is equal to length or height, that equal to 14 millimeters, and the thickness of the capsule. Thickness of the capsule, nothing but a diameter, equal to 5 millimeters. Then the radius, thickness and diameter, radius will be diameter by 2, that equal to 5 by 2 millimeters. 5 by 2 is nothing but R equal to 2.5 millimeters. 2.5 millimeters. mm is nothing but millimeters. So find the surface area. How can we find the surface area? చెప్పండి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇక్కడ curved surface area of a cylinder and curved surface area of one hemisphere. These 2 hemispheres are there. So the curved surface area of 2 hemispheres. So the curved surface area
of two hemispheres equal to 2 into here 2 pi r square. 2 pi r square. Why 2 into 2 pi r square? Because here two hemispheres are. If it's only one hemisphere, we would have written 2 pi r square. But here two hemispheres are there, no, that's why 2 into 2 pi r square. So 2 into 2, that is 4. Into pi value, that is 22 by 7. Is he asked you to use anything? 3.14? No. So R value as we have to take here 5 by 2 or 2.5. 2.5 millimeters into 2.5 millimeters. 2.5 millimeters. By simplifying this all, children, you get that 550. Yes, 550 by 7 millimeters square. By dividing this all by 7, if you divide this by 7, that will get 78.57 millimeters square. So this is the curved surface area of two hemispheres. Now we have to find out the curved surface area of cylinder. This curved surface area of cylinder will find out. So curved surface area of a cylinder, curved surface area of a cylinder, that equal to curved surface area of cylinder formula 2 pi r h, that equal to 2 into 22 by 7 into r value, that is 2.5 millimeters, into h value, that is 14 millimeters. 14 millimeter ante 1.4 centimeter. 10 millimeters equal to 1 centimeter. Okay, so here 7 ones are 7 twos are. So 2 into 22 into 2.5 into 2 millimeters square. So ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేద్దాం. సో అవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి ఒకసారి. మీరు అవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 220 millimeters వస్తాయి. 220 millimeters square. Now total surface area of a here medicine capsule. The medicine capsule equal to curved surface area of two hemispheres plus curved surface area of cylinder. So let us add that the curved surface area of two hemispheres is 78.57 millimeters square plus the curved surface area of cylinder is 220 millimeter square. When you add this all, that is we got 298.57 millimeters square. 220 plus 78, 298.57 millimeters square. And this is what the answer, children. Please try to do it. Here they have given thickness and diameter. Okay. So here we go for the next question number 4. We go for the question number 4 now. Let us see. That is, the two cubes of each volume is 64 centimeter cube are joined end to end together. Find the surface area of resulting cuboid. అంటే రెండు క్యూబ్స్ తీసుకోండి. రెండు క్యూబ్స్ మనం ఆడుకునే రూబిక్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక రెండు క్యూబ్స్ తీసుకొని ఒకదానికి ఒకటి ఇలా సైడ్ బై సైడ్ అటాచ్ చేయండి. వెన్ యూ యాడ్ టూ క్యూబ్స్ సైడ్ బై సైడ్, ఇట్ బికమ్ ఏ క్యూబాయిడ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ క్యూబాయిడ్ వేర్ ఇట్స్ లెంత్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్, ద బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ విల్ బి సేమ్. దాని లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ హైట్ అండ్ బ్రెడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు. ఒకసారి చూడండి. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద ఫోర్త్ వన్. సపోజ్ we have a one cube like this. Suppose we have a
cube like this. And so let us add one more cube. So what happens, you see, the cube, two cubes are attached end to end. So the length is increases and the breadth and height will be remains the same. Now it become a cuboid. When two cubes attach end to end, it become a cuboid. So as is given in the question, the two cubes of each of volume is 64 centimeter cube. The volume of cube is given. The volume volume of cube the volume of cube equal to 64 centimeter cube. Volume of cube formula, volume of cube formula a cube equal to 64 centimeter cube. This cube if you transfer, that become a cube root. So a equal to cube root of 64 centimeter cube. Cube root of 64 cube root of, it is the fourth cube, yes, 4 centimeter whole cube. And 4 into 4 into 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64. So 64 centimeter cube we can write 4 centimeter whole cube. This cube and cube root will cancel. A equal to we get 4 centimeter. That means the side of the length of the side of a cube, the length of side equal to 4 centimeter. That means it is 4 centimeter and this is 4 centimeter. Till here it is the 4 centimeter and till here it is the 4 centimeter. 4 plus 4. The length become a 8 centimeter. Length become a 8 centimeter. And breadth will be 4 centimeter only. And height also will be a 4 centimeter only. Breadth and height will be remains the same. So the length of the side of a cube, the length of the side of a cube A equal to 4 centimeter. Then the length of the total length of the resulting cuboid, the total length of the resulting cuboid, cuboid L equal to, that is 4 centimeter plus 4 centimeter, that equal to 8 centimeter. L equal to the breadth B equal to, it is 4 centimeter and height H equal to also 4 centimeter. Length, breadth, height. We got length and breadth and height. We can find out the surface area, the total surface area of a resulting cuboid now. The total surface area of a resulting cuboid. రెండు క్యూబ్లు కలిపితే క్యూబాయిడ్ అవుతుంది కదా, అందుకే అది రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్. రెండు క్యూబ్లను కలిపే తర్వాత మనకు వచ్చేది క్యూబాయిడ్. ఆ క్యూబాయిడ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏ విధంగా ఉంటుంది? 2 ప్లస్ BH ప్లస్ HL. ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా క్యూబాయిడ్ ఫార్ములా కదా. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 2 ఇంటూ L ఇంటూ B. L ఎంత ఉంది? 8 and B is 4. So here 8 centimeter into 4 centimeters. Okay, centimeters I will write at last. Okay, 8 into 4 plus B into H. B is 4 and H also will be 4 plus H into L, that is 4 into L is 8, that is centimeters squares, that equal to 2 into 8, 4 is 32 plus 4 4 is 16 plus 4 8 is 32 centimeter square, that equal to 2 into here 32 64 plus 16 80 centimeter square, that equal to 160 centimeter square. The total surface area of the resulting cuboid is 160 centimeter square. I hope you understood this. Now
let us go for question number 5. The question number 5. Here, so the question number 5 is that a storage tank consists of a circular cylinder with the hemisphere struck at either end. It's a storage tank. A storage tank ఎలా ఉంది అంటే it consists a cylinder with the hemisphere struck on either ends. A storage tank it consists. So let's go for this. Its storage tank it consists hemispherical cylinders on either side, right upside. Yes, now here, yes, as we go further. Yes, a storage tank contains two hemispherical struts on either end. Two sides would have hemispherical struts on end. Okay, start. And if the external diameter of a cylinder is 1.4 meters, the diameter of the cylinder, D, the diameter of the cylinder, the diameter of the cylinder, D equal to 1.4 meters. Then what will be the radius, children? Radius R equal to D by 2, that equal to 1.4 by 2 meters. Then R radius equal to 0.7 meters. 0.7 meters. This is the radius. So D equal to, we gave 1.4 meters. Then the radius R equal to 0.7 meters. Then the length is 8 meters. The length is nothing but a height. Height of the cylinder is 8 meters. Height of the cylinder. The height of the cylinder. Height of the cylinder. The height of the cylinder H equal to, height is nothing but a length. The length or height will be same. That equal to 8 meters. Length and height are same value. Okay. ఇలా ఉంటే హారిజంటల్గా ఉంటే లెంత్ అవుతుంది, వర్టికల్గా ఉంటే హైట్. సో వాట్? సో నౌ then the cost of painting of outside at the rate of 20 rupees per meter square. So దీనికి పెయింటింగ్ వేయడానికి the cost of painting per meter square is equal to rupees 20. అంటే ఒక మీటర్ స్క్వేర్కు 20 రూపీస్ కాస్ట్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇది మొత్తం ఎన్ని మీటర్ స్క్వేర్స్ ఉన్నదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఒక 100 మీటర్ స్క్వేర్స్ ఉంది అనుకుందాం టోటల్. అప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి 20 మీటర్ స్క్వేర్, ఒక్కొక్క మీటర్కు 20 మీటర్ స్క్వేర్. సో 100 into 20, that is 2000 rupees will cost to painting. So that's what, children. Okay, here in the same way let us find out. See, find out now that we have to find out the curved surface areas of these two hemispheres and one curved surface area of cylinders. Then we will get a total surface area of these a storage tank. A storage tank యొక్క total surface area వస్తుంది. So that we will get in the meter squares into 20 rupees చేస్తే సరిపోతుంది. So let us find out the curved surface area. Curved surface area of two hemispheres. Two hemispheres. The curved surface area of two hemispheres is equal to 2 into curved surface area hemisphere formula 2 by r square. So 2 into 2 4. రెండు హెమిస్ఫియర్ కలిపితే ఒక స్పియర్ అవుతుంది. సో 4 pi r square. అందుకే ఇక్కడ 4 pi r square ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. 4 into pi value, that is 22/7 into r square. R square is it is 0.7 meters into 0.7 meters because it is r square. So sorry, here this meters. Yes, now 7 ones are 7 0.1s are. So the rest of thing 4 into 22 into 0.1 meter into
0.7 meters. When you multiply this all, you will be getting that, then that is 6.16 meters square. 6.16 వస్తుంది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, దెన్ 6.16 meters square unit. Yes, then we go for next, the curved surface area of a cylinder. Curved surface area of a, the curved surface area of a cylinder. The curved surface area of cylinder formula 2 pi r h, that is 2 into pi 22 by 7, r value that is 0.7 meters into h value that is 8 meters. Here 7 ones are 7 0.1s are. So 2 into 22 into 0.1 meter into 8 meters. So let us multiply this. 2 into 22, that is 44 into 8. This is 8 4 is 32, 3 carry 8 4 is 32 plus 3 35, 352 into 0.1. So we get 2 5 3 into 0 0 0, that is 2530. Only one decimal digit, that is 35.2 meter into meter square. So we will take here 20 will take. After decimal we have taken 2 digits here. There also we will take 2 digits. So we got this now. The total surface area of this storage tank. The total surface area. TSA will write, okay. Total surface area of a storage tank is, okay. Storage tank, okay. Storage tank equal to curved surface area of a hemispheres, two hemispheres plus curved surface area of what cylinder. The rotating add change. So here we get 6.16 plus and 6.16 meter square plus 35.20 meter square. That you will get here. 35.20, 6.16, 41.36. Yes, 41.36 as we got say. 41.36 meter square. And the total storage tank, total 41.36 meter square only. But the cost of painting per meter square is 20 rupees. అంటే ఒక్కొక్క మీటర్ స్క్వేర్ కు 20 రూపీస్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఎన్ని మీటర్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? 41.36 మీటర్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంటూ 20 చేస్తే ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ వస్తుంది. సో ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ నౌ, ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ is equal to rupees 20 into 41.36 meters square. So that will get in a rupees. That see, with 20 you multiply this 0, you got the 0 here, and 2 6 are 12, 1 carry, 2 3s are 6 plus 1 7, and 2 1s are 2, and 2 4s are 8, and there is a 2 digits here. We keep a point here, that is 2 digits. So after the 2 digits you keep a point, that is rupees 827.20 paisa. 827.20 paisa. And this is the solution of this fifth question. Simple. The total surface area find out chesi into 20 cheste saripotundi. Okay, the cost of painting చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. సింప్లిఫికేషన్స్ కొద్దిగా మెల్లగా చేయండి. సింప్లిఫికేషన్స్, క్యాన్సలేషన్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే నెమ్మదిగా కానీ, మల్టిప్లికేషన్స్ కూడా నెమ్మదిగా చేస్తే సరిపోతుంది. ఆన్సర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి. సో ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 నౌ. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Yes. A sphere, a cylinder and cone
have same radius and same height. Find the ratio of their values. Find the ratio of their values. Find the ratio of their values. The similar question you can find out here. The same similar question can be find out here. In the example number 3. Example number 3 మీరు refer చేయొచ్చు. Same kind of question. You please concentrate. That example number 3 also. Okay. Now we go for the question number 6. A sphere, cylinder and cone. First let us take the cylinder, sphere. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అదే ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి. సిలిండర్, స్పియర్, sphere, and next one is cylinder. Here we have to take a cylinder, and next cone. Next one is a cone. See this cylinder, sphere and cone. Yes. So here what happens? Have same radius and same height. This all have a same radius and same height. That means the radius of sphere is equal to radius of cylinder is equal to radius of cone. Radius of the cone. So r equal to r. ఇక్కడ ఇది radius of the sphere అనేది r అనుకుందాం. దీని radius కూడా r ఉంది. దీని radius కూడా r ఏ ఉంది. So that's what. Remember that equal to r. Now the height also same అన్నాడు. The radius and height of these objects are same. So the height of the sphere, the height of the sphere is equal to the height of the cylinder that equal to height of the cone. Height of the sphere ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. What will be the height of the sphere? The height of the sphere is equal to diameter. The height of the sphere is equal to diameter, that is 2r. R plus r, that is 2r. The 2r is the height. The 2r h equal to, that is 2r. The height of the sphere is 2r. Then the height of the cylinder also a 2r. Then height of the cone is also a 2r. Anniti height 2r. The height of the sphere is 2r. Will be equal to here also 2r, equal to 2r. ఈ 2r ఎక్కడికి వచ్చింది? The height of the sphere is 2r. So the height of the cylinder and height of the cone also will be equal to 2r. 2r గుర్తుంచుకోండి. So here you need to be concentrated. ఈ స్పియర్ యొక్క హైట్ ఎంత అవుతుంది? The sphere, height of the sphere is equal to diameter of the sphere. The height of the sphere equal to diameter of the sphere. How the diameter? That is twice of the radius. Radius ku double ఉంటుంది. So radius is r. R plus r, that is 2r. That is diameter. Diameter d equal to 2r. So that will be equal to 2r. Now we got all this. Now what we need to find out? See. Find the ratio of their values. వీడి యొక్క వాల్యూస్ యొక్క రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Let us find out the volume of the sphere, volume of the cylinder and volume of the cone. So the volume of sphere ఇదే ఆర్డర్లో తీసుకోవాలండి. The volume of sphere is to రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా, is to volume of cylinder is to volume of cone.
వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఎంత ఉంటుంది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Okay. Volume of cylinder pi r square h. Pi r square h. ఇక్కడ h వాల్యూ ఎంత? 2r గుర్తుంచుకోవాలి. So and is to volume of cone is 1/3 pi r square h. But where h equal to 2r, twice of the radius. So here we write 4/3 pi r cube is to here pi r square of 2r. H దగ్గర 2r ఉన్నాయి. 1/3 pi r square of 2r. ఎక్కడైతే h కనబడుతుందో అక్కడ 2r ఉన్నాయి. So 4/3 pi r cube is to here 2 into pi. ఈ 2 అనేది ఇక్కడ రాసేయండి. pi you write here r into r square into r cube. So 2 and pi r square into r cube is to here 1 into 2, that is 2/3. 1 into 2 is 2/3. Here pi r square into r cube. చూడండి ఇప్పుడు అన్నింటిలో pi r cube అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఏం మిగులుతున్నాయి చూడండి, ఇక్కడ 4/3 is to 2 is to 2/3 ఉంది. 4/3 is to 2 is to 2/3. So the denominators are 3 and 3. Let us multiply by 3. అంటే let us ఈ రేషియోని మనము ఏం చేస్తున్నాం, 3 times ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. Why? Because the ratio should not be in the fractional form. That's why. So 3 into 4/3 is to 3 into 2 is to 3 into 2/3. So every ratio I have raised up into 3 times. So 3 get cancel, 3 get cancel. అప్పుడు 3 cancel అయిపోతుంది. ఎందుకు 3 times ఏం చేసామంటే డినామినేటర్ 3 ఉంది కనుక 3 times చేసాం. So now the leftover is 4 is to 3 2s are 6 is to 2. So it can be cancelled again. 2 1s are 2 3s are 2 2s are. So that will be equal to 2 is to 3 is to 1. Therefore the ratio of the sphere is to cylinder is to cone. The ratio of the ratio of the values of the ratio of values of the sphere is to cylinder, sphere comma cylinder comma cone is equal to 2 is to 3 is to 1. 2 is to 3 is to 1. ఏ విధంగా అయితే రేషియో అడిగాడో అదే విధంగా రాయండి. స్పియర్ ది ఫస్ట్, సిలిండర్ ది మధ్యలో, కోన్ ది చివరికి, ఆ విధంగా రాయండి. ఓకే, వెరీ సింప్లిఫైడ్. ఇక్కడ చాలా సింప్లిఫైగా చేయండి. ఇక్కడ 2π ఫస్ట్ రాసేసుకున్నాం. సో r and r square and r cube. Here 2 I write and 1 into 2 is 2/3 ఉంది. అందుకని by 3 pi I have written same r square into r cube. pi r cube క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తాయి. సో I hope you understood this now. Now we go for the question number 7. ఇంకో క్వశ్చన్, ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎక్సర్సైజ్లో. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా మనము సాల్వ్ చేసేద్దాం. ద క్వశ్చన్ నంబర్ 7 చూడండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 7 ఎలా ఉందో, ఏ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ కట్అవుట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్. ఒక హెమిస్ఫియర్ అనేది కట్ చేశాడంట ఫ్రమ్ ది వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్. ఒక క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్. క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఒక క్యూబ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి వుడెన్ బ్లాక్ నుండి, ఒక క్యూబ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి వుడెన్ బ్లాక్ నుండి ఏం చేశాడు, ఒక హెమిస్ఫియర్ని కట్ చేశాడు. సో వన్ హెమిస్ఫియర్ వాస్ కట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్యూబికల్ షేప్ ఆఫ్ ఏ వుడెన్ బ్లాక్. ఓకే, క్యూబికల్ షేప్లో ఉన్న
క్యూబ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి వుడెన్ బ్లాక్ నుండి ఒక హెమిస్ఫియర్ని కట్ చేశారు. సో హౌ ద హెమిస్ఫియర్ ఎంతుందో చూద్దాం ఒకసారి. సో such that the diameter of the hemisphere is equal to the side of the cube. The diameter of the hemisphere, ఈ diameter యొక్క hemisphere ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. The diameter of the hemisphere is equal to the side of the cube. ఈ side of the cube ఇలా, దీని diameter ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి. ఈ హెమిస్ఫియర్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత వచ్చింది, ఈక్వల్ టు ద సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్, ఈక్వల్ టు ద సైడ్ ఆఫ్ ది సి. నౌ ఇట్ వాస్ కట్ అవుట్, తీసేసాడు. సో what happened, the diameter of the hemisphere is equal to side of the cuboid. Okay, now side of the cube, determine the total surface area of the remaining solid. ఇది కట్అవుట్ అంటే ఇది తీసాడు అనుకుందాం, ఒక హెమిస్ఫియర్ని ఆ క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ నుండి తీసాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది మరి, ఇది యొక్క వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుంది కదా. సో బిఫోర్ ద క్యూబికల్ వుడెన్ వాల్యూమ్ విల్ బి డిఫరెంట్, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అవుట్ ద హెమిస్ఫియర్ స్ట్రక్ ఫ్రమ్ దిస్ వుడెన్ బ్లాక్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో ముందు అనేది ఫుల్ఫిల్గా 5-6 సైడ్స్తో ఉండేటువంటి 6 ఫేసెస్తో ఉండేటువంటి ఈ క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ అనేది ఒక సైడ్ నుంచి హెమిస్ఫెరికల్ స్ట్రక్ అనేది తీసేశారు. ఒక సైడ్ యొక్క నుంచి హెమిస్ఫెరికల్ వుడెన్ బ్లాక్ అనేది తీసేయడం వల్ల దీని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో అది ఎంత ఉంటుంది తర్వాత తీసేసిన తర్వాత అని అడుగుతుంది. ఓకే, లెట్ us find out first. We go for that. This first, the total surface area of a cube. Okay, the total surface area of a cube. A cube is nothing but a cubical wooden block. Cubical wooden block. Okay, the cubical wooden block, nothing but a cube. The total surface area of a cube is 6a square and 1. తర్వాత ఏం చేశాడు ఇక్కడ, then see, such that the diameter of the hemisphere of a hemisphere is equal to the side of the cube, the side of the cube diameter అంటే d అనుకోండి, హెమిస్ఫియర్ యొక్క diameter d, that equal to side of the cube. ఎంత ఉంటుంది, side of the cube అనేది మనం a యూనిట్స్ గా తీసుకుందాం. ఇక్కడ a యూనిట్స్, let us take a units. As we know, all the sides will be equal in the cube. Cube is made up with a square. Diameter అనేది d అనేది a units అయితే, then the radius ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి. The radius r equal to d by 2, nothing but a by 2 units ఉంటుంది. a by 2 units, that means r equal to a by 2 units అవుతుంది. Okay, r value. Now what have the total surface area of a cubical wooden block is 6a square. Now the curved surface area of a hemisphere. ఇప్పుడు ఒక వుడెన్ బ్లాక్ నుండి మనం హెమిస్ఫియర్ని తీసేస్తూ ఉంటే దాని యొక్క రూపం అనేది, అంటే హెమిస్ఫియర్ యొక్క షేప్ అనేది ఆ వుడెన్ బ్లాక్లో ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాని కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇందులో నుంచి క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ని తీసేస్తే ఇందులో మనకు ఆ క్యూబ్ షేప్ అనేది ఉంటుంది. ఇందులో నుంచి కట్ చేస్తున్నాం, అది ఒక చెక్క కదా, వుడెన్ బ్లాక్ కదా, అందులో నుంచి హెమిస్ఫెరికల్ తీసేస్తే అందులో ఆ హెమిస్ఫెరికల్ బట్టి షేప్ అనేది ఉంటుంది, హెమిస్ఫెరికల్ షేప్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ హెమిస్ఫియర్, the curved surface area of the hemisphere is equal. What's the formula of curved surface area of the hemisphere? 2 pi r square. 2 pi r square. That equal to 2 into pi r square అంటే r అంటే ఎంత, r by 2 whole square. So here 2 pi a to the power of 2 is a square by 2 square value is 4. అలా కాదు సార్ మేము ఎందుకు రాసుకుంటాం అలా అంటే ఇలా రాసుకోండి. Here
r square, that is a by 2 into a by 2. A by 2 into a by 2. A by 2 units into a by 2 units. A by 2 units into a by 2 units. Here 2 get cancelled. See what happens now, what will be left over? Pi into a square by 2 square units. Square units. So the curved surface area of hemisphere is pi a square by 2 square units. So ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి, మనకు వన్ సైడ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది ఈ క్యూబ్ నుంచి. ఈ క్యూబ్ నుంచి వన్ సైడ్ ఎలా వెళ్ళిపోయింది? బికాస్ వన్ హెమిస్ఫెరికల్ బౌల్, ద హెమిస్ఫెరికల్ వాస్ కట్ అవుట్. The radius of this hemisphere, that is the diameter of the hemisphere, is equal to the side of the cube అన్నాడు. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఏర్పడదు చూసారా, ఇక్కడ సర్కిల్ అంటే ఒక వన్ సైడ్ కంప్లీట్గా మనం తీసేసాం. ఆ తీసేసిన సైడ్ ఈ హోల్ నుంచి కూడా తీసేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వన్ సర్కిల్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. ద కర్వ్డ్ సర్కిల్, ద సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది తీసేయాల్సి ఉంటుంది. ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ నథింగ్ బట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అనుకోండి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఫార్ములా. పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? హియర్ a by 2 into a by 2 units into a by 2 units, that is pi a into a square by 2 into 2 4 square units వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం చేయొచ్చు the area of the remaining soil, that is what we have to find out. The area of the remaining, the total surface area of a remaining solid, the total surface area of the remaining solid equal to ఎలా అవుతుంది అప్పుడు? total surface area of the cube యొక్క total surface area of cube ప్లస్ అందులో ఈ క్యూబ్ లో ఈ హెమిస్ఫియర్ యొక్క రూపం అనేది ఉంది కదా. సో ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ కూడా ఉంది కదా, ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ మైనస్, ఎందుకు మైనస్? ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ అనేది, ఒక సైడ్ అనేది మనం తీసేసాం ఆల్రెడీ. we have taken out that hemisphere with the side of equal to the diameter of hemisphere, and the diameter of the hemisphere అనేది side of the cube కు ఈక్వల్ అయింది. అంటే ఈ ఒక సైడ్ యొక్క ఇది సైడ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఆ సైడ్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ క్యూబ్ షేప్లో, ఇక్కడ హెమిస్ఫియర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఒక వుడెన్ బ్లాక్ మనం ఇందులో తీసేసాం. ఇక్కడ ఒక సైడ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏం ఏర్పడింది? ఒక సర్కిల్ ఏర్పడింది. సో ఆ సర్కిల్ అనేది రాయాలి. ఒక సైడ్ వెళ్ళిపోయింది కనుక దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఎంత వెళ్ళిపోయింది, ఎంత సైడ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అంతా ఒక సైడ్ వెళ్ళిపోయింది. సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అంతా సైడ్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం? ఇక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ రాయాలి. ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, దట్ ఈస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అని రాసుకోవచ్చు. సిఎస్ area of the circle, that equal to, let us substitute these values now. Here let us substitute those values. What? Here 6a square plus curved surface area of hemisphere in the pi a square by 2 square units, okay, plus ఇక్కడ కూడా ఇది స్క్వేర్ యూనిట్స్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అనేది తర్వాత రాసుకుందాం. ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా, మైనస్ ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? పై a స్క్వేర్ బై 4 దిస్ టోటల్ స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ సీ నౌ 6a square will keep it safe, and from this 2 let us take out LCM. 2 and 4, LCM will be 4 only. 2, how many is 4? 2 2s are 4. Then 2 into pi r square, that is 2 pi r square, sorry 2 pi a square. 2 2s are 4. This 2 into pi a square is 2 pi
a square minus 4 ones are 4. 1 into 1 pi a square is 1 pi a. 1 pi a square, that is a square units, that equal to 6 a square plus 2 pi a square minus 1 pi a square, that is pi a square by 4. Now if you observe in these two things, a square is a common. If you take out a square as a common, if a square is a common, what will be left here? 6 plus, here already a square we took at a common, so 5 by 4 will be left, that is a square units. And this is the remaining solid figure, the total surface area of the remaining solid figure. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబ్, ఓకే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబ్ అండ్ ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే ఇక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కి సర్కిల్ ని మనం తీసేస్తాం. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కి సర్కిల్. సో చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు తీసేసామనేది క్లియర్ గా చెప్తాను. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో now we go for the last question of this exercise. The last question of this exercise, we'll solve it now. That is, a wooden article was made up by scooping out the hemisphere from each of end of a solid cylinder. Okay, ఒక పక్కకు ఫిగర్ కూడా ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తూ ఉంటాం. ఏం చేస్తాడు? Here there is a cylinder scooping out the two hemispheres here inside of this. Two hemispheres. Okay, two hemispheres in this. Then, as shown in the figure, the height of the cylinder, h equal to, the height of the cylinder h equal to 10 centimeters. Then, the radius of the base is 3.5 centimeters. The radius of the base r equal to 3.5 centimeters. R equal to 3.5 centimeters. Find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article. Okay, the height of the cylinder. The height of the cylinder. The height of the cylinder is equal to 10 centimeter, h equal to 10 centimeter. The radius of the base, here radius of the cylinder or hemisphere, both will be same, that is 3.5 centimeters. Let us find out the total surface area of this wooden article. ఈ ఆర్టికల్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం చెప్పండి? ఇక్కడ టోటల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టూ హెమిస్ఫియర్స్, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టూ హెమిస్ఫియర్స్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 pi r square, 2 into 2 4 pi r square, రెండు హెమిస్ఫియర్స్ కలిపితే ఒక స్ఫియర్ అవుతుంది. ఓకే, 4 into pi value that is 22/7, r value that is 3.5 centimeters into 3.5 centimeters. Okay, when you cancel this, 7 ones are 7, 7 0.5s are 35, 7 5s are 35, but it's 3.5 so 0.5. So 4 into 22 into 0.5 centimeters into 3.5 centimeters. When you multiply this both, you will be getting that here 154 centimeter. 154 centimeters so you are getting multiplied. Okay, now next we go for curved surface area of cylinder, that is 2 pi r h, where 2 into pi value 22/7, r value 3.5 centimeter into h is 10 centimeter. 7 ones are 7, 0.5s are. So 2 into 22 into 0.5 centimeter into 10 centimeter. If you multiply this all, you will be getting 220 centimeter square.
220 centimeter square. Now the total surface area of the horizontal block, the total surface area of wooden article equal to curved surface area of two hemispheres plus curved surface area of cylinder. The curved surface area of two hemispheres, that we got 154 centimeter square, plus curved surface area of cylinder ఎంత వచ్చింది మనకు 220 centimeter square. 220 centimeter square. Let us add this 4 plus 0 or 0 plus 4 is 4, 2 plus 5 is 7, 2 plus 1 is 3, 374 centimeter square, and this is the total surface area of the wooden block, the wooden article. So I hope you understood this exercise clearly. If not, watch once again those problems you have a doubt, so that you can, there is a maximum chance of clarifying the doubts yourself. Or not, you can put your doubt in a comment box. I will explain the doubts. Okay children, thank you for watching this video. Thank you. Bye.